Welcome back to the 8th video of the chapter Excretory Products and their Elimination. We have got a clear picture of the structure of human excretory system and also its functioning through our earlier videos. Today we are going to have a brief discussion on the process of maturation, composition of urine, disorders of human excretory system, artificial kidney or dialyzer, and also the kidney transplantation. ఈ టాపిక్స్ అన్నింటి గురించి ఈరోజు క్లాస్లో బ్రీఫ్గా డిస్కస్ చేద్దాం. Now we'll start maturation. We know the structure of the kidneys. The structural and functional units of the kidneys are nephrons, and the function of nephrons is filtration of blood to form the urine. So in the glomerular region of the nephrons, the blood is filtered, and the filtrate passes through different parts of the renal tubule, where selective reabsorption and tubular secretion takes place. So ఈ రెండు ప్రాసెస్ జరిగి ఫిల్ట్రేట్ నుండి యూరిన్ ఫామ్ అవుతుంది. The urine formed in the nephrons, it is flowing through the ureters. So urine ultimately it is carried to the urinary bladder by the ureters. So that urine is stored in the urinary bladder. So ఈ విధంగా కిడ్నీస్ లో ఫామ్ అయినటువంటి యూరిన్ యూరెటర్స్ ద్వారా యూరినరీ బ్లాడర్ కి చేరి అక్కడ స్టోర్ చేయబడుతుంది. So urinary bladder stores the urine until it receives a voluntary signal from the central nervous system. Look at this diagram. This is urinary bladder, violet color one, and central nervous system parts are brain and spinal cord. So urine is stored in the urinary bladder till a voluntary signal given by the central nervous system. We have an idea of the structure of urinary bladder. The urinary bladder has thick muscular distensible wall. అంటే ఇది యూరిన్ ని స్టోర్ చేయడానికి అనుగుణంగా దీని వాల్ డిస్టెన్సిబుల్ గా సాగే లక్షణాన్ని కలిగి ఉంటుంది. అండ్ ఇన్ ద వాల్ ఆఫ్ ద యూరినరీ బ్లాడర్ స్మూత్ మజిల్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ అండ్ దేర్ ఈస్ ఇన్నర్ లైనింగ్ దట్ ఈస్ ట్రాన్సిషనల్ ఎపిథీలియం. అండ్ ద టూ స్పింక్టర్స్ present at the urethral region, the narrow part of the urinary bladder. That means urinary bladder opens into the narrow region called urethra. At that region, two sphincters are present. Those are internal urethral sphincter, which is made up of smooth muscles, involuntary muscles, and second one is external urethral sphincter, which is made up of striped muscles, voluntary muscles. ఈ విధంగా ఇక్కడ రెండు స్పింక్టర్స్ ఉంటాయి యురెత్రా దగ్గర. This is about the structure of the urinary bladder. So as more and more urine reaches the urinary bladder, ikkadaki cheragane the stretch receptors present in the wall of the urinary bladder, they get activated. Here the wall of the urinary bladder stretches to accommodate larger quantities of urine. మనం బెలూన్ ని గమనించినట్లయితే మనం ఎయిర్ బ్లో చేస్తున్న కొద్దీ ఆ బెలూన్ వాల్ అనేది పలుచగా సాగుతూ పెద్దదవుతూ ఎక్కువ క్వాంటిటీస్ ఆఫ్ ఎయిర్ ని అకామిడేట్ చేస్తుంది. లైక్ వైజ్ ద వాల్ ఆఫ్ ద యూరినరీ బ్లాడర్ స్ట్రెచెస్ టు అకామిడేట్ లార్జర్ క్వాంటిటీస్ ఆఫ్ యూరిన్. వెన్ ద వాల్ స్ట్రెచెస్, ది స్ట్రెచ్ రిసెప్టార్స్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద వాల్, దే గెట్ స్టిమ్యులేటెడ్ and then they send sensory impulses, sensory nerve impulses to the central nervous system. So urinary bladder నిండింది అనే విషయాన్ని సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ కి మెసేజ్ పంపిస్తాయి సెన్సరీ ఇంపల్సెస్ రూపంలో. అప్పుడు సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది? దెన్ సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ ఇట్ సెండ్స్ మోటార్ మెసేజెస్. మరి దానికి రెస్పాన్స్ ఉండాలి కదా. యూరినరీ బ్లాడర్ లో ఉన్న స్ట్రెచ్ రిసెప్టార్స్ సెన్సరీ ఇంపల్సెస్ ని పంపించాయి. దానికి రెస్పాన్స్ గా central nervous system it sends motor impulses which initiate the contraction of the smooth muscles, the detrusor muscles present in the wall of the urinary bladder, and it also causes the relaxation of the two urethral sphincters. ఇక్కడ రెండు urethral sphincters రిలాక్స్ అయ్యేట్లుగా చేస్తుంది ఈ మోటార్ మెసేజెస్. As a result of these two processes, contraction of urinary bladder and relaxation of the two urethral sphincters, the urine stored in the urinary bladder is released out. దాని మూలంగా యూరిన్ బయటకు పంపించబడుతుంది. We may ask a doubt. మనం ఇంత సింపుల్ గా యూరినేషన్ చేయట్లేదు కదా, మనం కంట్రోల్ చేసుకోగలుగుతున్నాం యూరిన్ ని.
మరి అది ఎలా సాధ్యమని. సో ఇలా జరగడం అనేది మెచ్యూరేషన్, ఇలా జరగడం అంటే ఇది ఫిల్ అవ్వగానే సెన్సరీ ఇంపల్సెస్ సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్కి చేరడం, సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ నుండి వచ్చిన మెసేజ్ని బట్టి, మోటార్ మెసేజ్ని బట్టి యూరినరీ బ్లాడర్ వాల్ కాంట్రాక్ట్ అవ్వడం, స్పింక్టర్స్ ఓపెన్ అయ్యి యూరిన్ బయటకు పంపించబడడం అనేది మనం ఇన్ఫెంట్స్ చిన్నపిల్లల్లో చూస్తాం. మరి 2 to 4 years ఏజ్ వచ్చేసరికి మనకి వాలంటరీ కంట్రోల్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ యూరెథ్రల్ స్పింక్టర్స్ ఇస్ డెవలప్డ్. మనకి ఆ ఏజ్లో వాలంటరీ కంట్రోల్ డెవలప్ అవుతుంది. హౌ? micturition center becomes active. Where is this micturition center? It is located in the pons of brain stem. మన బ్రెయిన్ లో పాన్స్ రీజియన్ వద్ద micturition center ఉంటుంది. This micturition center controls this opening and closure of that means contraction and relaxation of the external urethral sphincter. When the urinary bladder is filled with 300 to 400 ml of urine, it sends sensory impulses to the central nervous system. So then we feel the urge to urinate. మనకు అప్పుడు యూరినేట్ చేయాలి అనేటువంటి ఫీలింగ్ కలుగుతుంది. కానీ మీరు అప్పుడు క్లాస్ రూమ్లో ఉన్నారు, సో ఒక 10 minutes మీరు పోస్ట్పోన్ చేయాలనుకున్నారు. ఏమవుతుంది అంటే this micturition center located at the pons region, it sends inhibitory impulses to the external urethral sphincter. దీనికి ఇన్హిబిటరీ ఇంపల్సెస్ని పంపిస్తుంది. As a result, the external sphincter remains in contracted phase. అంటే these inhibitory impulses, they keep the external sphincter closed. When we wish to urinate, మనం వాష్రూమ్ని రీచ్ అయ్యాం, యూరినేట్ చేయాలనుకున్నాం, then the inhibitory impulses from the micturition center are stopped, are suppressed. Finally, it causes the opening of this external urethral sphincter and the urinary bladder wall contracts, expelling the urine out. So this process of passing out of urine from the urinary bladder is called micturition. చూడండి, ఇక్కడ యూరినరీ బ్లాడర్ యూరిన్తో ఫిల్ అయింది. అప్పుడు సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్కి సెన్సరీ మెసేజెస్ వెళ్ళాయి స్ట్రెచ్ రిసెప్టార్స్ నుండి. సో దాని నుండి వచ్చిన మోటార్ మెసేజెస్ వల్ల the wall of the urinary bladder contracts and the two sphincters, they relax, causing the release of urine to outside. So ikkada chudandi, this is urinary bladder filled with urine. So contraction of the smooth muscles present in the wall of the urinary bladder and relaxation of two urethral sphincters, this causes the micturition. The neural mechanism involved in the process of micturition is called micturition reflex. So ఈ మెకానిజం ఎలా ఉందో ఒకసారి మనం ఫ్లో చార్ట్ రూపంలో చూద్దాం. సో యూరినరీ బ్లాడర్ యూరిన్ని స్టోర్ చేస్తుంది. సో దిస్ ఫిల్లింగ్ ఆఫ్ యూరినరీ బ్లాడర్, it stimulates the stretch receptors. These stretch receptors, they send sensory impulses to the central nervous system. So urinary bladder నిండింది అనే విషయాన్ని సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్కి తెలియజేస్తాయి. Then central nervous system sends motor messages. These motor messages, they cause the contraction of the smooth muscles present in the wall of the urinary bladder and relaxation of the internal urethral sphincter. సో ఇక్కడ ఓన్లీ ఇంటర్నల్ యూరెథ్రల్ స్ఫింక్టర్ రిలాక్స్ అయ్యి ఉంది, కానీ మనం అప్పుడు యూరినేషన్ చేయాలనుకోవట్లేదు. సో దెన్ ఆర్ మిక్చురేషన్ సెంటర్ లొకేటెడ్ ఎట్ ద పాన్స్ రీజియన్, ఇట్ సెండ్స్ ద ఇన్హిబిటరీ రెస్పాన్సెస్. సో ఇన్హిబిటరీ రెస్పాన్సెస్ వచ్చి దే కీప్ ద ఎక్స్టర్నల్ యూరెథ్రల్ స్ఫింక్టర్ క్లోజ్డ్. వెన్ వీ విష్ టు యూరినేట్, then those inhibitory responses are stopped, causing the relaxation of the external urethral sphincter. As a result, the urine is ejected out. That process is called micturition, and the neural mechanism involved is called micturition reflex. Next, coming to the urine. So on an average, adult human beings, they eliminate 1 to 1.5 liters of urine per day. మనం రోజుకి 1 to 1.5 liters యూరిన్ ఎలిమినేట్ చేస్తాం. యూరిన్ ఈస్ లైట్ ఎల్లో కలర్డ్ వాటరీ ఫ్లూయిడ్. ఈ ఎల్లో కలర్కి కారణం ఏమిటి అంటే, దట్ ఈస్ డ్యూ టు ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఎ పిగ్మెంట్ నోన్ యాజ్ యూరోక్రోమ్ ఆర్ యూరోబిలిన్. హౌ ఈజ్ ఇట్ ఫార్మ్డ్? ఓల్డ్ అండ్ వార్న్ అవుట్ ఆర్బీసీ డిస్ట్రాయల్ జరిగినప్పుడు మనకి హీమోగ్లోబిన్
డిస్ట్రక్ట్ అయ్యి లివర్లో బైల్ పిగ్మెంట్స్ ఏర్పడతాయి. బైలిరూబిన్ అండ్ బైలివర్డిన్ బైల్ పిగ్మెంట్స్ ఏర్పడతాయి. ఆ బైల్ పిగ్మెంట్స్ నుండి యూరోక్రోమ్ ఆర్ యూరోబిలిన్ ఫార్మేషన్ జరిగి దట్ యూరోక్రోమ్ ఈజ్ సెంట్ అవుట్ అలాంగ్ విత్ urine and it gives yellow color to the urine. Coming to the pH of the urine, it's 6. 6 ante it is slightly acidic. 7 neutral kada. So our urine is slightly acidic in nature. And urine has characteristic ammonical odor. And coming to the composition of the urine of healthy individual, it contains 96% of water and 2% of urea. This is the main nitrogenous waste material, so we are said to be ureotelic animals. And 2% other dissolved substances like creatinine and uric acid. And on average, 25 to 30 grams of urea is excreted by human beings per day. Here the volume of the urine and composition of urine varies depending on the conditions. For example, when water intake is more, we excrete dilute urine in larger quantities. అంతే కదా, మనం ఎక్స్టర్నల్ కండిషన్స్ని బట్టి, మనం తీసుకున్నటువంటి వాటర్ క్వాంటిటీని బట్టి, ఫుడ్ మెటీరియల్స్ని బట్టి ద కాంపోజిషన్ ఆఫ్ యూరిన్ అండ్ ఇట్స్ వాల్యూమ్ చేంజెస్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద కండిషన్స్. Analysis of urine is useful in the diagnosis of many metabolic disorders like diabetes mellitus. If you take this example, the presence of glucose in the urine, that conditions is said to be glycosuria. మన యూరిన్లో గ్లూకోజ్ ఉండే స్థితిని మనం గ్లైకోజూరియా అంటాం. ఇది ఎప్పుడు కనిపిస్తుంది? మనం సెలెక్టివ్ రీఅబ్జార్ప్షన్లో చూసాం. గ్లూకోజ్ ఈజ్ హై థ్రెషోల్డ్ సబ్స్టెన్స్ అండ్ ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ రీఅబ్జార్బ్డ్. మరి యూరిన్లో గ్లూకోజ్ ఎందుకు కనిపిస్తుంది? When the glucose level crosses the renal threshold limit, that is 180 milligrams per 100 ml of blood, that glucose, extra glucose is not absorbed into the body, that is sent out along with urine. That condition is said to be glycosuria. And when we find ketone bodies, that condition is said to be ketonuria. So these two indicate the disease diabetes mellitus. So presence of glucose and ketone bodies in the urine indicates the diabetes mellitus. Urine లో ఈ రెండింటిని గమనించడం వల్ల మనం ఈ డిజార్డర్ని డయాగ్నోస్ చేయగలుగుతాం. లైక్ దిస్, ద యూరిన్ టెస్ట్ గివ్స్ an idea about the disorders. They help in the diagnosis of metabolic disorders. Coming to the next topic, that is role of other organs in excretion. Kidneys are our main excretory organs. They eliminate the nitrogenous waste materials. So in addition to the kidneys, these lungs, liver and skin, they also help to eliminate the metabolic waste materials. So what type of metabolic wastes are eliminated by these three accessory excretory organs? How are they eliminated? We'll discuss now. Coming to the lungs. Lungs are our respiratory organs. What is respiration? Respiration is the oxidation of food materials for the release of energy. In the internal respiration or cellular respiration, the food materials are oxidized. Here glucose is oxidized to release energy. That is the respiration. Along with energy, the carbon dioxide and water are also released. Now, lungs eliminate nearly 18 liters of carbon dioxide per day. So, ఇక్కడ internal respiration లో ఫామ్ అయిన కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని lungs eliminate చేస్తున్నాయి. So, not only carbon dioxide, this water is also eliminated along with exhaled air. మనకి ఎయిర్లో వాటర్ కనిపించట్లేదు కదా అని మీకు డౌట్ రావచ్చు. So water in liquid form is not eliminated here. Water in the gaseous form, it is known as water vapor. So 300 to 500 ml of water is eliminated in the form of water vapor per day, depending on the climatic conditions. This water loss increases in dry climate. Various types of volatile materials are also eliminated along with the exhaled air. ఈ విధంగా మనకు lungs, they help in the elimination of carbon dioxide, water vapor and also volatile materials. Coming to the next accessory excretory organ, liver. Liver is the largest gland in our body. In liver, urea synthesis occurs and it helps in the elimination of the
nitrogenous waste materials in less toxic form. So coming to the second role, the lifespan of RBC in human body is 120 days. After 120 days, the old RBC, they are destroyed in the spleen, which is known as graveyard of RBC, and the hemoglobin present in those RBC, it is decomposed, and the decomposed hemoglobin reaches the liver. There it is converted into bile pigments like bilirubin and biliverdin. So RBC destroy అవుతున్నప్పుడు ఈ హీమోగ్లోబిన్ డిస్ట్రక్షన్ జరిగి దాని నుండి లివర్లో బైలిరూబిన్ అండ్ బైలివర్డిన్ అనే బైల్ పిగ్మెంట్స్ ఏర్పడతాయి. Now this liver releases these waste materials, bile pigments, into the alimentary canal through its secretion, bile. Liver యొక్క secretion ni manam bile antam. So along with the bile, these bile pigments are released into the gut or alimentary canal, and these bile pigments, they are eliminated along with the fecal matter, and they give color to the fecal matter. So the yellow color of the fecal matter is due to the pigment bilirubin in case of carnivorous animals or human beings, and the dark green color is due to the presence of biliverdin in case of herbivorous animals. This is about the elimination of the bile pigments formed as a result of destruction of RBC. And liver also excretes cholesterol, steroid hormones, some vitamins. Excess vitamins unte that causes hypervitaminosis. So excess ga unna vitamins reabsorption jaragadu proximal convoluted tubule. So those excess vitamins are also excreted by the liver. And drugs, these are eliminated by the liver along with the bile. So this bile is released into the small intestine along with fecal matter. All these metabolic wastes are eliminated. Next, coming to the third accessory excretory organ, skin. Human skin consists of two types of glands. But skin ఏ విధంగా excretion లో help చేస్తుంది అంటే, these glands through their secretions they release the waste materials, they eliminate the waste materials. What are the two types of glands present in the skin? The first type are sweat glands. మరి sweat glands యొక్క secretion ని మనం ఏమంటాం? Sweat అంటాం. So sweat is the watery fluid which helps in the elimination of waste materials. But the primary function of sweating is it provides cooling effect on the body surface. So sweating primary function is thermoregulation. అంటే మన సరౌండింగ్ టెంపరేచర్ 40 degrees దాటినప్పటికీ కూడా మన బాడీ టెంపరేచర్ 37.6 degrees సెంటీగ్రేడ్ వద్దే ఉంటుంది. ఎలా అంటే స్వెటింగ్ ద్వారా, మనకు సమ్మర్ సీజన్లో స్వెటింగ్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఎందుకంటే స్వెటింగ్ ద్వారా మనం మన బాడీని కూల్ చేసుకుంటాం. సో స్వెటింగ్ ప్రైమరీ ఫంక్షన్ ఈజ్ టు ప్రొవైడ్ ద కూలింగ్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ ద బాడీ సర్ఫేస్. అండ్ సెకండరీలీ ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ ద రిమూవల్ ఆఫ్ వేస్ట్ మెటీరియల్స్ లైక్ NaCl, యూరియా అండ్ లాక్టిక్ యాసిడ్. అందుకే మన స్వెట్ ఉప్పగా ఉంటుంది డ్యూ టు ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ దిస్ NaCl. సో ఈ విధంగా స్వెట్ గ్లాండ్స్ NaCl, యూరియా, లాక్టిక్ యాసిడ్ ఎలిమినేషన్లో ఉపయోగపడతాయి. నెక్స్ట్, కమింగ్ టు ద సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ గ్లాండ్స్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ద స్కిన్ ఆర్ సెబేషియస్ గ్లాండ్స్. దీస్ ఆర్ ద ఆయిల్ గ్లాండ్స్. చూడండి డయాగ్రామ్లో ఆయిల్ గ్లాండ్స్. అండ్ ద సెక్రేషన్ ఆఫ్ ద సెబేషియస్ గ్లాండ్స్ is said to be sebum, and it helps in the elimination of sterols, hydrocarbons and waxes. And this sebum, the secretion of sebaceous glands, it provides oily covering to the skin. అందుకే మన స్కిన్ షైనీగా, మాయిస్ట్గా అనిపిస్తుంది. మన కిడ్నీస్ మెయిన్ నైట్రోజీనస్ వేస్ట్ మెటీరియల్స్ని యూరిన్ రూపంలో ఎలిమినేట్ చేస్తాయి. Our lungs help in the elimination of metabolic waste like carbon dioxide and excess water. Our liver helps in the elimination of bile pigments along with fecal matter. And skin excretes urea, excess water and excess salts in the form of sweat. This is about the accessory excretory organs. Now we'll discuss the disorders of the excretory system. In our syllabus, 4 disorders are included. They are uremia, renal caliculi, glomerulonephritis and renal failure. Now we'll discuss the first disorder, uremia.
Presence of excessive amounts of urea in the blood, that condition is known as uremia, and the chief reason for the uremia is damage to the kidneys. మనకు కిడ్నీస్ డ్యామేజ్ అయినప్పుడు బ్లడ్ ఫిల్టరేషన్ జరగక మన మెయిన్ నైట్రోజినస్ వేస్ట్ మెటీరియల్ యూరియా బ్లడ్లోనే ఉండిపోతుంది. సో దాన్నే మనం యురేమియా అంటాం. మరి కిడ్నీస్ అసలు డ్యామేజ్ ఎందుకు అవుతాయి? సో మెనీ రీజన్స్ ఆర్ దేర్ ఫర్ ద డ్యామేజ్ ఆఫ్ ద కిడ్నీస్. Occurs due to glomerulonephritis, hypertension, high blood pressure ఉండడం వల్ల కూడా డ్యామేజ్ అవుతాయి. డయాబెటిస్ మెల్లిటస్, షుగర్ వ్యాధి ఉన్నప్పుడు కూడా కిడ్నీస్ డ్యామేజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. ఈ కిడ్నీస్ డ్యామేజ్ అయినప్పుడు ఫిల్టరేషన్ జరగక బ్లడ్లో యూరియా లెవెల్ అనేది ఎక్కువ అవుతుంది. హౌ ఈజ్ ఇట్ ట్రీటెడ్? సో మన బ్లడ్లో యూరియా ఎక్కువ అవ్వడాన్నే మనం యురేమియా అంటున్నాం. దానికి ట్రీట్మెంట్ ఏంటి? బ్లడ్లో యూరియాని తగ్గించాలి, అంటే బ్లడ్ నుండి యూరియాను వేరు చేసి బయటకు పంపించాలి. సో ఇట్ ఈస్ ట్రీటెడ్ బై హీమోడయాలసిస్. Hemodialysis is the procedure in which the waste materials are removed from the blood by using a mechanical device known as dialyzer. ఇక్కడ చూడండి, హీమోడయాలసిస్లో పేషెంట్ నుండి బ్లడ్ని బయటకు తీసి దాన్ని డయలైజర్లోకి పంపించి డయలైజర్లో వేస్ట్ మెటీరియల్స్ని బ్లడ్ నుండి వేరు చేసి ఆ క్లీన్ బ్లడ్ని మళ్ళీ ఆ పేషెంట్లోకి ప్రవేశపెడతారు. దిస్ ఈజ్ ద ఐడియా ఆఫ్ హీమోడయాలసిస్. ఈ హీమోడయాలసిస్ డీటెయిల్స్ మనం ఆర్టిఫిషియల్ కిడ్నీలో తర్వాత డీటెయిల్డ్గా డిస్కస్ చేద్దాం. Coming to the next one, renal caliculi. Renal caliculi is also known as kidney stones. Kidney stones are the hard crystalline structures formed in the kidneys and also in the urinary tract. మరి స్టోన్స్ ఎందుకు ఫామ్ అవుతాయి? So these are mainly formed due to high concentration of uric acid and oxalates in the urine. మనకి యూరిన్లో ఆక్సలేట్స్, యూరిక్ యాసిడ్ కాన్సన్ట్రేషన్ చాలా ఎక్కువైనప్పుడు ఈ కిడ్నీలో స్టోన్స్ ఫామ్ అవడం, యూరినరీ ట్రాక్ట్లో కూడా ఎంటర్ అవ్వడం జరుగుతుంది. కిడ్నీ స్టోన్స్ మూలంగా సివియర్గా ఈ రీజియన్లో పెయిన్ రావడం జరుగుతుంది. వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ కాజ్ ఆఫ్ దిస్ రీనల్ క్యాలిక్యులీ? సింపుల్ రీజన్, దట్ ఈస్ డీహైడ్రేషన్. మనం పర్ డే 3 to 4 లీటర్స్ ఆఫ్ వాటర్ తీసుకోవాలి కిడ్నీస్ ఫంక్షనింగ్ నార్మల్గా ఉండాలి అంటే. మనం వాటర్ సరిపోను తీసుకున్నప్పుడు డీహైడ్రేషన్ జరిగితే ఈ యూరిక్ యాసిడ్ మరియు ఆక్సలేట్స్ క్రిస్టల్స్గా మారేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. సో మనం రోజు 3 to 4 లీటర్స్ ఆఫ్ వాటర్ని మనం తీసుకుంటే రీనల్ క్యాలిక్యులై ఫామ్ అవ్వకుండా మనం అవాయిడ్ చేయొచ్చు. Coming to the third disorder, glomerulonephritis. So it is also a renal disease. It is characterized by the inflammation of glomeruli and small blood vessels of the kidney. చూడండి, ఇక్కడ గ్లోమెర్యులైలో మరియు స్మాల్ బ్లడ్ వెజల్స్లో ఇన్ఫ్లమేషన్, వాపు కనిపిస్తుంది. సో ఇది ఎందువల్ల కలుగుతుంది అంటే దిస్ మెయిన్లీ డ్యూ టు ఇన్ఫెక్షన్స్ బై బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఆర్ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఆర్ బై పారాసిటిక్ ప్యాథోజన్స్ అండ్ ఆల్సో డ్రగ్స్ ఆర్ డయాబెటీస్. They may also cause this glomerulonephritis. Next, the fourth disorder is the renal failure. So renal failure, it is also known as kidney failure. It's formerly known as renal insufficiency. So kidney failure is the situation in which the kidneys, they fail to function adequately. So kidneys what function ni sariga cheyalevu, ante blood ni proper ga filter cheyalevu. So kidneys fail avvadaniki karanaalu enti ante a number of diseases or other health problems, they may cause this renal failure. Kidneys problems వల్లనే కిడ్నీస్ ఫెయిల్ అవ్వవు. కర్ణుడి చావుకి 100 కారణాలు అన్నట్లు బాడీలో అదర్ ప్రాబ్లమ్స్, హైపర్ టెన్షన్, డయాబెటీస్ మెల్లిటస్, మలేరియా వచ్చినప్పుడు కూడా మన కిడ్నీస్ ఫెయిల్ అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. సో అదర్ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ డిసీజెస్ వల్ల కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ ఎక్కువగా జరుగుతూ ఉంటుంది. అండ్ దిస్ ఈస్ డిటెక్టెడ్ బై ఎలివేటెడ్ సీరం క్రియేటినైన్ లెవెల్ in the blood. So what is creatinine? Creatinine is the waste material formed as a result of creatine metabolism. మన మజిల్లో ఉన్నటువంటి creatine metabolism వల్ల ఇది ఏర్పడుతుంది. This comes under a threshold substance, actual true excretory product. ఇది అసలు మన బాడీలోకి రీఅబ్జార్ప్షన్ జరగదు అని నేర్చుకున్నాం మనం. ఇట్ కమ్స్ అండర్ నాన్ థ్రెషోల్డ్ సబ్స్టెన్స్. సో ఇది మరి కిడ్నీ
ఫెయిల్ అయినప్పుడు ఈ క్రియేటినైన్ బ్లడ్ నుండి సపరేట్ అవ్వదు కాబట్టి సీరం క్రియేటినైన్ లెవెల్ చాలా ఎక్కువగా అవుతుంది. యాక్చువల్గా మనం బ్లడ్లో 0.8 to 1.21 milligrams per deciliter of blood ఉండాలి సీరం క్రియేటినైన్ లెవెల్. If it crosses the 2 milligrams per deciliter of blood, it leads to renal failure. This is about the disorders of excretory system. Next topic of our chapter is artificial kidney. So artificial kidney is also known as dialyzer. మరి కిడ్నీస్ వాటి ఫంక్షనింగ్ ఫెయిల్ అయినప్పుడు ఫిల్టరేషన్ జరగకపోతే బ్లడ్లో యూరియా కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది పెరుగుతుంది. సో ఈ ప్రాబ్లంకి సొల్యూషన్గా మనకి ఆర్టిఫిషియల్ కిడ్నీని కనుక్కోవడం జరిగింది. ఇది మెడిసిన్లో ఒక మైల్ స్టోన్. సో ఇన్వెన్షన్ ఆఫ్ ఆర్టిఫిషియల్ కిడ్నీ ఆర్ డయాలైజర్. So what is this dialyzer? It is a machine used to filter the blood of a person whose kidneys are damaged. Kidneys damage అయినప్పుడు ఈ మెషిన్ ద్వారా మనం బ్లడ్ని ప్యూరిఫై చేస్తాం, అంటే వేస్ట్ మెటీరియల్స్ని బ్లడ్ నుంచి ఎలిమినేట్ చేస్తాం. And the process of removal of waste materials from the blood is known as hemodialysis. ఈ ప్రాసెస్లో ఏం జరుగుతుంది అంటే చూడండి, డయాగ్రామ్లో చూడండి. సో అంటే కిడ్నీస్ ప్లేస్లో మనం డయాలైజర్ అనే మెషిన్ యూజ్ చేస్తున్నాం. దిస్ ఇస్ ద గ్రీన్ కలర్డ్ వన్ ఇస్ ద డయాలైజర్. ఇప్పుడు మన కిడ్నీస్కి బ్లడ్ని సప్లై చేసేది రీనల్ ఆర్టరీస్. సో ద బ్లడ్ ఫ్రమ్ ద మెయిన్ ఆర్టరీ ఈజ్ టేకెన్ అవుట్. The first step in hemodialysis is blood from the main artery is taken out and it is mixed with an anticoagulant called heparin. What is the function of anticoagulant? It prevents the clotting of blood. మనకు తెలుసు blood vessel damage అయ్యి blood expose అయినప్పుడు clotting జరుగుతుంది. So to prevent that clotting or coagulation of blood, first it is added anticoagulant heparin is added to the blood. Then that blood is pumped into the machine, that is dialyzer. This is the third step. Next, what happens in this apparatus dialyzer? This dialyzer, this green colored one is the dialyzer. So మనం ఆర్టరీ ద్వారా బ్లడ్ని బయటకు తీసుకొచ్చి దాన్ని హెపారిన్తో మిక్స్ చేసి డయాలైజర్లోకి పంపించాం. సో డయాలైజర్లో ఏం జరుగుతుంది అంటే, here blood flows through these channels or tubes in the dialyzer. So these tubes or channels, they are made up of cellophane. The cellophane membrane here, the tubes wall lo unnadi manaku cellophane ane membrane. Ee membrane, it is permeable to smaller solute particles like urea, uric acid and creatinine, but it is impermeable to larger molecules, for example plasma proteins. ఇప్పుడు tubes or channels, they are found immersed in this dialyzing fluid. డయాలైజర్లో ఈ బ్లూ కలర్లో ఉన్నది డయాలైజింగ్ ఫ్లూయిడ్. ఈ ఫ్లూయిడ్లో మనకి ట్యూబ్స్ ఆర్ ఛానల్స్ కనిపిస్తున్నాయి. బ్లడ్ ఫ్లోస్ త్రూ దీస్ ఛానల్స్. ఈ ఛానల్స్ వాల్స్ సెలోఫేన్ మెంబ్రెయిన్తో తయారు చేయబడి ఉంటాయి. నౌ ది సెలోఫేన్ మెంబ్రెయిన్, దీన్ని ఇక్కడ పెద్ద చేసి చూపించడం జరిగింది. చూడండి, ది cellophane membrane, it separates the blood flowing inside the tubes and the dialyzing fluid. So blue color lo unnadi dialyzing fluid, ikkada dialyzer machine lo blue color lo unnadi dialyzing fluid or dialysate. It is similar to the plasma except the nitrogenous waste. Mana plasma composition lagane untundi dialyzing fluid, కానీ దానిలో నైట్రోజినస్ వేస్ట్ మెటీరియల్స్ ఉండవు. ఇప్పుడు ఈ డయాలైజింగ్ ఫ్లూయిడ్లో ఉన్నటువంటి సెలోఫేన్ ట్యూబ్స్ ద్వారా బ్లడ్ ఫ్లో అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ ద బ్లడ్. Blood contains the nitrogenous waste materials. Now this membrane is impermeable to larger molecules, plasma proteins, but permeable to smaller solute particles like uric acid, urea and creatinine. Same మన glomerular filtration లో లాగా మన స్టెప్స్ ఇక్కడ గమనించవచ్చు. This membrane, as it is permeable and as it is separating the two different concentrations, it allows the passage of solute particles from higher concentrated region to lower concentrated region. So the nitrogenous waste materials, they move out of the blood
and they reach the dialysate or dialyzing fluid. సో బ్లడ్ ఈ ట్యూబ్స్ ద్వారా ప్రవహిస్తున్నప్పుడు బ్లడ్ లో ఉన్నటువంటి నైట్రోజీనస్ వేస్ట్ మెటీరియల్స్ అన్ని కూడా ఈ డైలైజింగ్ ఫ్లూయిడ్ లోకి మూవ్ అవుతాయి. సో ఈ విధంగా బ్లడ్ ఈస్ క్లియర్డ్ ఆఫ్ ఇట్స్ nitrogenous waste materials. Then that cleared blood, it is pumped back into the body of the patient after adding the anti-heparin to it. మరి ఇక్కడ మనం heparin which prevents the clotting of blood అది యాడ్ చేయడం జరిగింది. మళ్ళీ బాడీలోకి పంపించాలి అంటే ఇక్కడ బ్లడ్ నుండి మనకు నైట్రోజీనస్ వేస్ట్ మెటీరియల్స్ సెపరేట్ చేసాం. సెపరేట్ చేశాక దీనికి మళ్ళీ యాంటీ హెపారిన్ యాడ్ చేయడం జరుగుతుంది, నాట్ యాంటీకోయాగులెంట్. హెపారిన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ యాంటీకోయాగులెంట్. సో యాంటీ హెపారిన్ ఈజ్ యాడెడ్ టు ద క్లియర్డ్ బ్లడ్ అండ్ దెన్ ఇట్ ఈస్ పంప్డ్ బ్యాక్ ఇన్ టు ద పేషెంట్ త్రూ ద మెయిన్ వెయిన్. సో మనకి రీనల్ వెయిన్ ద్వారా మనకి కిడ్నీస్ నుండి బ్లడ్ బయటకు వస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఈ ఆర్టిఫిషియల్ కిడ్నీ నుండి క్లియర్డ్ బ్లడ్ ని మనం వెయిన్ లోకి ఎక్కించడం జరుగుతుంది. So now the blood is free of nitrogenous waste materials, and this process of separation of waste materials from the blood is known as dialysis. Each dialysis session it lasts for 2 to 6 hours. మనకి కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ పేషెంట్స్ లో అంటే రీనల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న పేషెంట్స్ లో మనకి డయాలసిస్ రెగ్యులర్ గా జరుపుతూ ఉంటారు. ఈచ్ డయాలసిస్ సెషన్ lasts for 2 to 6 hours. So this artificial kidney or dialyzer, it is a boon for thousands of kidney failure patients all over the world. మరి అందుకనే కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ పేషెంట్స్ లో ఈ డయాలసిస్ ఉండడం మూలంగా ఎవ్రీ మంత్ ఆర్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద కండిషన్ ఆఫ్ దేర్ బాడీ వాళ్ళు రిపీటెడ్ గా డయాలసిస్ చేయించుకోవడం మూలంగా వాళ్ళ లైఫ్ ని ప్రొలాంగ్ చేసుకుంటున్నారు. సో ఇట్ ఈస్ ఎ బోన్ ఫర్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ యురేమిక్ పేషెంట్స్. ఒకసారి రీక్యాప్ చేసుకుందాం ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ హీమోడయాలసిస్. The first step, blood is taken out through a main artery, then anticoagulant is added to it, that is heparin. Blood is pumped into the dialyzer here, the machine. In the dialyzer, blood flows through channels or tubes whose walls are made up of cellophane, and these tubes are found immersed in the dialyzing solution. The outer this fluid is called dialysate or dialyzing fluid. So the waste materials from the blood they diffuse into the dialyzing fluid as it allows the passage of molecules according to the concentration gradient. అంటే ఇక్కడ డైలైజింగ్ ఫ్లూయిడ్ లో మనకి వేస్ట్ మెటీరియల్స్ ఉండవు. In the blood nitrogenous waste materials are present. So from the blood these waste materials they move out into the dialyzing fluid. Then that dialyzing fluid is collected into a bottle. చూడండి ఇక్కడ ఒక దానిలోకి కలెక్ట్ చేసేస్తారు. రెగ్యులర్లీ ఈ డైలైజింగ్ మెషిన్ లోకి మళ్ళీ ఫ్రెష్ డైలైజింగ్ సొల్యూషన్ ఎంటర్ అవుతూ ఉంటుంది, బ్లడ్ ఫ్లో అవుతూ ఉంటుంది. ఈ డైలైజింగ్ సొల్యూషన్ ఎప్పటికప్పుడు నైట్రోజనస్ వేస్ట్ మెటీరియల్స్ ఎంటర్ అయ్యాక మళ్ళీ దాన్ని రిమూవ్ చేస్తుంటారు. ఫ్రెష్ డైలైజింగ్ సొల్యూషన్ దీనికి యాడ్ అవుతూ ఉంటుంది. బేసింగ్ ఆన్ కాన్సన్ట్రేషన్ గ్రేడియంట్ ఈ నైట్రోజనస్ వేస్ట్ మెటీరియల్స్ బ్లడ్ నుండి డైలైజింగ్ ఫ్లూయిడ్ లోకి మూవ్ అవ్వడం జరగడం మూలంగా బ్లడ్ ఇస్ క్లియర్డ్ ఆఫ్ ఇట్స్ నైట్రోజనస్ వేస్ట్. దెన్ దట్ బ్లడ్, ప్యూరిఫైడ్ బ్లడ్, after adding the anti-heparin to it, is pumped back into the body of the patient through main vein. This is the process of hemodialysis. కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్. మరి కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ పేషెంట్స్ కి డయాలసిస్ ఫ్రీక్వెంట్ గా రెగ్యులర్ గా చేయించుకోవడం, లాంగర్ పీరియడ్స్ కంటిన్యూ చేయడం అనేది చాలా రిస్క్ తో కూడుకున్నటువంటి పని. కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ is the ultimate solution for acute renal failure patients. ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ లో ఏం జరుగుతుంది? A functioning kidney collected from a donor is transplanted to the patient. Preferably, the kidney is collected from a close relative. Why? That is to minimize the chances of rejection by the immune system of the host. Close relative నుండి కాకపోతే అంటే కంపాటబిలిటీ అంతగా లేకపోతే
ఆ కిడ్నీని ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేసినప్పుడు ఆ పేషెంట్ యొక్క ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ దాన్ని రిజెక్ట్ చేయడానికి ఇమ్యూన్ రెస్పాన్సెస్ని చూపిస్తుంది. సో అప్పుడు ఇమ్యూనో సప్రెసివ్ డ్రగ్స్ వాడి ఆ రిజెక్షన్ని సప్రెస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. So to avoid that, preferably the kidney collected from a close relative is transplanted to the patient. This is a complicated technique. Even though kidney transplantation is a complicated technique, the success rate has been increased due to modern clinical procedures.